Hello students, welcome back again. Second part of the current electricity problem solving ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. An electric cable of copper has just one wire of radius 9 millimeters. ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ohms ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿತ್ 6 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 3 millimeter. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು R1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ πr². ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ equal to πr². Hence, the radius of the first wire should be inversely proportional to the square of the radius of the wire. Initially, radius ಅನ್ನು ನಾವು R1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, which is equal to 9 millimeter. Then, same material ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, which is having the radius R2 is equal to 3 millimeter. ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು R2 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದವಾಗ it is inversely proportional to the square of its radius R2². Resistance R2 ಇರುವಂತ 6 different well insulated wires ಅನ್ನ ನಾವು parallel ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Hence, finally we need to find out the resistance of the cable represented as Rp, which is parallel combination of 6 wires each having the resistance R2. The formula that we have to use is R2 will be is equal to R1² divided by R2² into R1. R2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ Rp is equal to R2 divided by 6. ಯಾವಾಗ ನಾವು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆಗ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, which is represented as n. In this case, n is equal to 6. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 3 millimeter. ನೋಡಿ, R1 is equal to 9 millimeter ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2² ಇಂಟು R1. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎರಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಇಂಟು 5 ಆರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ohms. ಈಚ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 45 ohms. ಇಂಥ 6 ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Therefore, the value of Rp should be is equal to R2 divided by n. Here, the value of R2 is equal to 45 ohms and n is equal to 6. 45 and 6 in the divide ಮಾಡಿದಾಗ we will get 7.5 ohms. That's the resistance of the cable. Now let us consider another example. Battery of internal resistance 3 ohms. It is connected to an external resistor. Let us assume it as R1. 20 ohm external resistor ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ the potential difference across the resistor is represented as 10 volt. ಇದನ್ನ ನಾವು V1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 20 ohm resistors ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು resistors represented as R2 that will be is equal to 30 ohm. ಅದನ್ನ ಸಿರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ R1 plus R2 ಗೆ which is equal to 50 ohms. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ohm ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ V is equal to I into R. The terminal potential difference will be is equal to the current flowing through the circuit into resistance, where the current flowing through the
circuit is represented as E divided by R plus R into the external resistance. ಇದೇ equation rearrange ಮಾಡಿದಾಗ we will get the expression for the EMF. E is equal to V1 plus I1 into R. V1 is representing the voltage across the 20 ohm resistor. According to the Ohm's law, V1 should be is equal to I1 into R1. Therefore, the current flowing through the resistor R1, which is I1 is equal to V1 by R1. The I1 should be is equal to 0.5 amperes ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ expression for the E is equal to V1 plus I1 R ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ V1 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, I1 0.5 amperes ಇದೆ, small r internal resistance is equal to 3 ohms. We will get 11.5 volts. That's the value of the EMF. ಇನ್ನೊಂದು resistor R2 given by 30 ohms, ಅದನ್ನ R1 which is equal to 20 ohms ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that the total resistance of the combination R is equal to R1 plus R2 to 50 ohms. Combination across ಇರುವಂತ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. We know that the terminal potential difference across the combination V must be is equal to I into R, where I is the current flowing through the combination. ಇದನ್ನ ನಾವು E divided by R plus capital R ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು into the external resistance R. Since we have found the value of E 11.5 ಅಂತ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 3 ohms ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು 50 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಟು external resistance again for the combination 50. That will be is equal to 11.5 into 50 divided by 50 plus 3, which will be is equal to 53. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the value for the terminal potential difference across the combination of the two resistors, which is equal to 10.85 volts. Let us consider another example. There is a wire whose length is represented as 2 meters. Diameter 1 millimeter ಆದಾಗ radius ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? That will be is equal to 0.5 millimeter ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The resistivity is given by 1.963 into 10 raised to minus 6 ohm meter. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ EMF 3 volt and internal resistance of 1 ohm ಜೊತೆಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. We need to find out the resistance of the given wire and current flowing through the circuit. Solution is very simple. ನಮಗೆ dimension of the wire ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Using that we can find out the resistance. Previous example ಅಲ್ಲಿ ನಾವು observe ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ area cross section is represented as pi r square. Using this equation resistance ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬಹುದು. Once ನಾವು resistance ಅನ್ನ find out ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ current ಅನ್ನ using the second formula calculate ಮಾಡಬಹುದು. R is equal to rho into L divided by pi r square. Let's substitute the values. ನೋಡಿ resistivity, length are given in the SI unit. Only ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 0.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನಾನು 5 into 10 raised to minus 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the value of R is equal to 4.998. approximately ನಾನು ಇದನ್ನ 5 ohms ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Once we have found the value of the external resistance, we can find out the current flowing through the circuit. I is equal to E divided by small r plus capital R. Value substitute ಮಾಡಿ EMF is equal to 3 volt, internal resistance is equal to 1 ohm, external resistance is equal to 5 ohms, which is equal to 3 divided by 1 plus 5, which is equal to 6. 3 divided by 6 will be equal to 0.5 amperes. That's the current flowing through the circuit. Let us consider one more example. Meter bridge ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ X ಅಂಡ್ 10 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ X plus 10 ohms ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Y ohms ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Then we will get the balancing length represented as L1 is equal to 0.5 meters. After that ನಾವು ಈ 10 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್
The new balancing length L2 will be is equal to 0.4 meters ಬರ್ತಾ ಇದೆ. We need to find out the value of x and y. The formula that has to be used is given as R is equal to L divided by 1 minus L into S, where R is representing the unknown resistance. Usually it is representing the resistance in the left gap. ಅದೇ ರೀತಿ S is representing the standard resistance. Usually ಇದು ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. L is representing the balancing length. Now let us solve the problem. Initially left gap ಅಲ್ಲಿ x and 10 ohms are connected in series. Therefore R is equal to x plus 10. That will be is equal to balancing length, which is represented as L1 divided by 1 minus L1 into the value of S, that is the resistance in the right gap, which is equal to Y. Value of L1 is equal to 0.5 meters anna substitute ಮಾಡಿದಾಗ we will get 1 minus L1 is also is equal to 0.5. Therefore L1 divided by 1 minus L1 will be is equal to 1. Hence we will get x plus 10 is equal to y, or we can write x is equal to y minus 10 ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 10 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4 meters divided by 1 minus L2 into right gap ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ y ಇದೆ. ನಾವು L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0.4 meter ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get 1 minus L2 is equal to 0.6 meters. Therefore L2 divided by 1 minus L2 will be is equal to 0.4 meter divided by 0.6 meters. meter cancel ಆಗ್ತದೆ. 0.4 divided by 0.6 will be is equal to 2/3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get x should be is equal to 2/3 into y. If we substitute the value of x is equal to 2/3y in the equation 1, which has been represented as x is equal to y minus 10 ohms. x ಬದಲು 2/3y ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. That will be is equal to y minus 10, which implies that 2y is equal to 3 ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ on the other side of the equal sign, 3y minus 30 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, which again implies that ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದಾಗ we know that 3y minus 2y is equal to y, that should be is equal to 30 ohms. Once we have obtained the value of y, we can find out the value of x, which is equal to y minus 10 ohms. Y is equal to 30 ohms ಇದೆ, minus 10, that will be is equal to 20 ohms. That's the required answer. X is equal to 20 ohm ಬರ್ತಾ ಇದೆ, y is equal to 30 ohm ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Students, I hope you have understood the concept. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. I congratulate you for that. Thank you for watching the video.